We start with short meditation, 1 hour, and the person who is invited lead this meditation with Om and finish. So, and then I prepared few questions, and I hope that later everybody else also will join us and ask their questions. So let me translate now. Вот мы сейчас начинаем нашу встречу, которая в нашем проекте Heart to Heart Meetings. Он уже около 4 лет работает. И сейчас встреча с Гунтитой. Она проведет короткую медитацию. И потом я задам несколько первых вопросов, и все приглашаются также задавать вопросы Гунтите. Она ответит. Okay, let us start. I will tell a few words to introduce you, and then we will start. Guntita – это лидер группы Mountain Silence из Швейцарии. И эта группа уже много-много лет манифестирует гуру через музыку и песни. Вот, она также является лидером центра в Винтертуре, небольшого центра, который она основала по просьбе гуру. Вот, и как бы в этом ракурсе мы сможем задавать вопросы. Guntita, can you tell us, please, before everything else, how did you find the path? And how did you feel that it is really that you need and that you want? Let me translate question. Первый вопрос такой, как Гундита встретила путь и как она почувствовала, что это именно то, что ей нужно? I was 18 years old. And I think the first call from Guru I got when I went into Madalbal to buy some rice. It was a health food store, Madalbal health food store. Мне было тогда 18 лет, и я так понимаю, что первый зов от гуру пришел тогда, когда я пришла в магазин Madalbal. And at that time I had a friend, and she was very Catholic. На то время у меня была подруга, она была очень католически настроена. So she told me, don't go into this store, it's a very bad store.
И она мне сказала, не ходи в этот магазин, это очень плохой магазин. I said, okay, I go to other stores, and in none of these stores the rice was available. So I said, I'm going into this store. И я тогда сказала, ладно, я не пойду в этот магазин, я пойду в другой, который был подобный и недалеко. But I was not ready at that time because I didn't see any picture of Guru, although there was a whole wall of Guru's picture behind the cashier. So sorry, you decided to go to this Into shop. the store, but when I was in the store, I did not see any picture of Guru on the wall. But later I worked in that store and it's full of pictures, but I was not open at that time for Guru's call. Я прошу прощения, наоборот, Гунтита решила пойти все-таки именно в этот магазин. И когда она пришла в него, она не увидела никакой фотографии, хотя впоследствии, когда она работала там, она увидела, что все стены были завешены фотографиями гуру. Но она говорит, видимо, на то время я еще не имела такого зова внутреннего, чтобы увидеть. So then somehow Guru tried another way, and in the school where I was, there was one seeker who meditated on Guru's transcendental. He was not yet a disciple, but a seeker. Но Гуру нашел другой способ. В школе, в которой я училась, был один ученик, который медитировал на трансцендентальный портрет. Он не был еще учеником, но на фотографии он уже медитировал. But he was in another class, and when I went with the girls from his class to vacation, like not vacation, but you learn how to cook, how to do the things that girls do, sewing. From school, you know, you learn it with the other class together. Or I can say, then they saw me and they said, oh, we have one boy in our class and he's exactly like you. You have to know him. На тот момент он учился в другом классе. И однажды мы с его классом, с девочками из его класса отправились на каникулы в место, где мы что-то там практиковали вместе. И девочки сказали, о, у нас в классе есть такой мальчик, который в точности, как ты выглядишь. Ты должна с ним познакомиться. So they told him the same, but he was a seeker and he was not interested to know about another girl. И они сказали ему то же самое, но он был ищущим, и он уже не интересовался никакими девочками. But then a few weeks later, I was in that room where he was also without knowing him. And somehow Guru managed that everybody else was gone out the room. It was just he and me. And we realized that we should be the ones who are exactly the same. And we had absolutely nothing in common. Но так Гуру все сделал, что однажды они оказались в одной комнате с другими людьми тоже. И в какой-то момент все вышли из этой комнаты, так что они остались только вдвоем. И они в этот момент поняли, что они очень-очень похожи, и что им нужно поговорить. Nothing common. Sorry. Yeah, we had nothing in common. Yeah, from outside, we were not. We were very different. But the other school girls, they felt something was the same inside. Ну, на самом деле, внешне мы были совершенно разные, совсем не похожие, но каким-то образом эти девушки из школы почувствовали, что внутренне у них есть большое сходство. And then he told me about meditation. I don't know why, but he told me about meditation and about Guru. And it was so fascinating for me, everything that
from that day, I stopped eating meat. And I was so happy. Like when I went home, I was like kind of jumping and dancing around, you know, like a little child. And my mother said, "What happened to you? Are you in love?" Нет. Он заговорил со мной о медитации. Это было настолько для меня, трогало меня глубоко. Вот, и что, когда я пришла домой, я прыгала и скакала, как девчонка, и мама спросила, что это с тобой случилось? And I said, "No, I don't like that boy at all." I don't like that boy. You know, that he's a year younger than me, and I don't like him at all. Not in love. But I was so happy, and I didn't know why, but later I knew it was because then he invited me to a lecture, you know, not a lecture, it was like kind of concert, and there I saw Kailash, and he was playing harmonium, and I asked everything, and I just told them I want to be like you, I want to be a disciple. Ну, я совершенно не была влюблена в этого мальчика, он был младше меня, вот, но я чувствовала это внутреннее, то, что пришло ко мне, и это давало радость. И потом он пригласил меня на концерт, и там уже я встретилась с Кайлашем, который играл на гармонике, и тогда я задала ему много вопросов. And then they said, "Oh, well, you first have to do a class and you know, meditation class, and it's not something you do like so quickly, you know, just for fun, but it's something you do for your life." And I said, "But I am 100% sure." And they went to New York a day later, so I said, "Please, please ask Sri take my photo and ask if I can be his disciple." И Кайлаш сказал, что тебе нужно пройти курс медитации, что это не так, это не шутка, это на всю жизнь, это серьезно. Но я была на 100% уверена, что это то, что мне надо. И Кайлаш на следующий день отправлялся в Нью-Йорк на празднование, и я попросила, пожалуйста, пожалуйста, возьми мою фотографию, спроси Шри Чинмоя, могу ли я быть его ученицей. And what year it was? 1981. Это произошло в 1981. And luckily Guru accepted me. I wouldn't have known what to do in my life without Guru. К счастью, Гуру принял меня. Я не знала на самом деле, что это значит для моей жизни. So, thank you. And can you tell us about your first meeting with Guru and what was your experience? Вопрос такой, помнит ли она и расскажет ли нам о своей первой встрече с Гуру и какие были у нее внутренние переживания? Well, one thing I was very lucky that Guru turned 1981. He turned 50 years old. And for that occasion, he said that all his disciples who want can come to the celebration in August for his 50th birthday, no matter how long you are on the path. And I was only 4 months. И тогда Гуру исполнялось 50 лет, и он как раз в 1981 году, и он пригласил всех учеников, независимо от того, сколько они на пути, приехать в Нью-Йорк в августе на празднование. И я была в их числе. Хотя я только месяц на пути находилась. The only problem was that Guru's birthday was at the end of August, and I had my vacation, school vacation, over in the beginning of August. Ну, одна только проблема была в том, что
день рождения гуру в конце августа, а мои школьные каникулы были в начале августа. So I told my parents, I'm going for 1 week from 1st to 8th of August, but I booked from 1st to 28th. И я родителям сказала, что я отправляюсь на 1 неделю с 1 по 8 августа, но купила я билет с 1 по 28 августа. And I remember I was so happy going to see my master, and I felt being a disciple like I'm disciple of the highest supreme, and I felt Guru must be very tall and he must be a little bit above earth, you know, not walking with his feet on earth, but in my imagination I felt he must be very tall. В своем воображении я представляла, что гуру очень высок. And what about earth? You told earth. Oh, that he's not with the feet not on earth, but a little bit above earth. И что он как бы не стоит ногами на земле, а парит немножко в воздухе. And I was so happy and nervous. I couldn't eat in the airplane and all that home, and I felt my first thing I want to eat is prasad from Guru. So I didn't eat in the airplane, and when we arrived in New York, Guru was there only in the evening, and there was no prasad. So yeah. Я была настолько счастлива, что я даже не хотела и не могла есть. Я не ела всю дорогу в самолете, я хотела начать только с прасада. И гуру пришел только вечером, и прасада не было. And then, but Guru said that all those who arrived on that day can pass by him. And we were like 4 girls. And Guru meditated on each of us. And I just remember that Guru looked not into my eyes, but he looked at my heart, like where I had my hands folded, and then he nodded with his hand, and good, very good, very good. And I had tears. И гуру попросил, чтобы все, кто пришли на курт. Нас было только 4 девочки, и он медитировал на каждую из нас. И когда он смотрел на меня, он смотрел не в глаза, а прямо вот в это место, где были мои сложенные руки, мое духовное сердце. И слезы текли из моих глаз. And then next morning, Guru played tennis, but not at the aspiration ground. It was where we have the 47-mile race on the side. Guru just played this tennis, and the disciples were sitting around and watching. И на следующее утро гуру играл в теннис, но не на Aspiration Ground, а в другом месте, там, где сейчас проводят 47 миль. И ученики сидели вокруг и смотрели. And I saw how small Guru was and how Guru was with his feet on earth and playing tennis. And I started like getting doubts. I thought, how can this be what I felt in my heart? Because I felt he's so tall and he's not with his feet on earth. И я увидела, что гуру не так уж высок, а совсем маленький, и что он прочно стоит на земле. И я подумала, как же это может быть, если я чувствовала, что он высокий, что он парит. And then the disciples were sitting around and meditating, but I didn't realize that they were meditating. They didn't fold their hands. They were just sitting there and watching Guru. And I thought, how can these disciples be so lazy and just sit here, and Guru is doing sports? So I
started running on the track, the 400-meter track. And I thought, I want to show my aspiration. And I, all by myself, I ran and ran around. И ученики сидели вокруг со сложенными руками и медитировали. Но я на самом деле не могла понять, что они медитируют. Я подумала, как же так? Гуру так активен, столько делает, а они сидят и такие ленивые, ничего не делают. Я тогда решила, я буду показывать свой динамизм и свою активность, и начала бегать по дорожке 400 метров туда-сюда совершенно сама. And I didn't realize that meditation is just to be with Guru. No matter, you know, what he's doing is meditation is not with folded hands in front of the transcendental, but it's Guru is the meditation. And but inwardly, Guru was playing tennis outwardly, but inwardly he helped me so much while I was running. I was like praying to the transcendental, you know, and like help me, because I had these doubts and I wanted so much to see Guru, but then when I saw him, he was so small, and I felt this big thing from Guru, and in this small body, and inwardly I felt suddenly the message like the highest supreme has taken this small form to speak with me, to be with us, you know, like to be closer to us, his children, and that it's still that same vast big thing that I felt before seeing. И я тогда не знала, что медитация — это просто быть с гуру. И не обязательно сидеть перед трансцендентальным портретом со сложенными руками, но вообще видеть гуру и медитировать. И я бегала и на самом деле молилась и взывала, чтобы разрешилось мое сомнение внутри, как гуру, в котором я чувствовала там дома, вмещается так много, и как он может быть таким маленьким. И потом я каким-то образом смогла осознать, что Всевышний вместил себя в это маленькое существо для того, чтобы оно было ближе к нам и понятнее нам, и могло бы нам помогать. And then there was prasad, and I remember it was my first prasad from Guru, was melon, a big melon piece. И потом был прасад, и я помню, это был мой первый прасад с гуру. Это был арбуз, нарезанный на дольки. And it was so special. All my life afterwards, I never had this blessing, but when I had this melon in my hand, I thought, oh my God, this is from God. You know, how can I eat it? And I was just crying, and the moment I wanted to bite and eat again, I was crying, so I went like behind where nobody can see me, and I tried to eat this melon. И такого просада у меня никогда больше не было в жизни. Я держала в руке эту дольку арбуза, и я думала, я чувствовала, что это Бог дал мне, и как я могу это есть. И как только я пыталась откусить кусочек, я начинала плакать. Thank you. У кого-то, может, есть вопросы? I would like to ask you, Guntita, did you remind some special stories, juicy stories, or some important that you had with Guru, especially with his physical presence? If you remind it, please tell us something. Я попросила Гунтиту вспомнить какие-нибудь истории, которые у него были лично с гуру в его физическом присутствии.
Yes, once when you are a new disciple, you think the disciples are like, like divine gods and goddesses, and you have so much faith in them and appreciation for them. Когда вы новый ученик, то вы чувствуете, вам кажется, что все ученики — это буквально боги и богини, и у вас к ним такое уважение, такое преклонение. And there was one girl, especially, she was like Ranjana and Lavanya. She was very close to Guru and so beautiful, and I always admired her very much. И была одна девушка-ученица, очень красивая, также близкая к гуру, как Лавани и Ранджана, и мне она очень-очень нравилась. And she was center leader from San Francisco at that time. And then I heard that she had to leave the path, like, I don't know. Она была лидером центра Сан-Франциско, и вдруг я узнала, что она оставила путь, не знаю по какой причине. And it was such a shock for me. I was like crying and crying, and I thought, if such a divine person cannot manage to stay on the path, how can I manage? And I didn't want to go back from New York away. I was afraid that, I don't know, something can happen. Я плакала и плакала, когда узнала об этом. И я думала, как же так, если такая божественная такая ученица не смогла выстоять на пути и ушла, как я смогу выдержать? И я не хотела уезжать из Нью-Йорка, чтобы не оставлять гуру. So I didn't want people to see me crying, so I went outside the court, and I was somewhere under a tree, and I watched I saw, in 1 hour I have to leave to go to the airport, and will I ever be able to breathe the pure air here at the Aspiration Ground? Will I ever see Guru again? And very dramatic. И я ушла, чтобы люди не видели, как я плакала. И я посмотрела на свои часы и увидела, что через час мой самолет. И я думала, боже мой, неужели я должна уехать и больше не дышать этим чистым воздухом, который здесь на корте? And then the miracle. Это было такой для меня очень драматичный момент. Then the miracle happened that Guru suddenly, out of miracle, he went out of the court. Ranjana drove his car back, and everybody was still inside the court. And Guru went out, and he turned and went up the hill, and there I was hidden under a tree. Nobody could see me. But И тут произошло такое чудо. Гуру внезапно поднялся и вышел с корта, хотя все оставались там. И Ранджана сел в автомобиль, который вела Ранджана, и уехал, и поехал вверх по горе, точно к тому дереву, под которым я сидела, и где меня никто не мог видеть. And I saw the car going up, like maybe last time I will see Guru in this car driving up the hill. I was just sobbing tears. And when the car was up, he drove back again up to where I was standing. So Guru went past you and then come back? Yes. Uh-huh. I mean, Ranjana was driving, and maybe Guru told her to come. Uh-huh. И я увидела, как Гуру едет на автомобиле,
И он проезжал мимо меня, и я плакала и плакала. Мне казалось, что я вижу гуру в последний раз. И вдруг в какой-то момент автомобиль остановился и начал ехать назад, задним ходом вниз по склону. And then Guru turned out the window and made like this. Do you see me? Гуру приоткрыл окошко и поманил меня пальцем. And he just made like this, like I should enter the car. И показал вот таким образом, чтобы я вошла в автомобиль. And I was not a person who was outwardly lucky to be close to Guru to ever be in this car. И я не была тем человеком, который бы хотел быть так близко физически к гуру прямо в автомобиле. So I entered Guru's car and I saw Guru, you know, like 20 centimeters, Guru's head. And I couldn't believe it. And Guru didn't say a word. And the car drove to his house with me. И я зашла в автомобиль и сидела вот так со сложенными руками и смотрела на гуру сзади. Гуру не сказал мне ни слова, но просто автомобиль поехал к домику гуру вместе со мной. And then Guru just asked, when are you leaving? And I said, in 1 hour. So Guru went inside and I followed Guru into Guru's house. И гуру спросил, когда ты улетаешь? И я сказала, через час. И гуру просто зашел в дом, и я последовала за ним, прямо в его дом. And then Guru, I was in the porch, like Guru's first entrance in the house, standing there. Guru went completely into the house, and I was just waiting there and crying. А я стояла на пороге, гуру вошел прямо в домик, но я стояла там и ждала, и плакала. But not anymore crying because I have to leave Guru, but just because I was like in bliss in heaven. I couldn't believe I'm in Guru's house, and it was just so overwhelming. And then Guru came back and he came with a golden boat. We can make a photo later. И я плакала уже не потому, что я уезжаю от гуру, но потому что это чувство, что я на небесах, буквально переполняло меня. И через некоторое время гуру вышел и держал в руке золотую лодку. And it was also... Do you have photo with this golden boat? I have a photo. Yeah, I mean, we can make later a photo. You will show us, yes? You will send us this photo. Yeah, we can show you. And it has a little picture of Guru and a watch. It's actually a watch, but in the form of a golden boat. Watch? A watch. This? Yeah. Yes, a watch. Yes. So, golden boat. It was a watch? It was inside was a watch and Guru's picture and a golden boat. Это была такая золотая лодка небольшая, и там была фотография гуру, кругленькая такая небольшая, тоже приклеенная, и часы. And Guru said, "You see, this is my picture," and he took his picture on the watch, and he said, "And you are inside the golden boat." И гуру сказал, вот видишь, это моя фотография на часах, и это золотая лодка, и ты знай, что я в этой золотой лодке. And in a way, you know, he said, like, I will always take care of you. I will always carry you to the golden shore in the golden boat. He didn't speak more, and I was just crying so much. And I remember Guru, this was the only time ever Guru touched me. Guru with his finger, he just
tipped here on the third eye 2 times. And I felt like my problem was in the mind. You know, I was afraid. And Guru like solved it all. He made like that. И гуру мне дал понять, что он обо мне будет заботиться всегда и везде. И он как никогда больше в моей жизни не было, чтобы он касался меня. Он своим пальцем вот несколько раз дотронулся к моему лбу. Okay, that was very special to me. Это очень такое особое переживание для меня. I remember then Guru said, who else is flying back with me? And I said, we are 15 disciples in the same flight. So Guru went back into the house and he brought prasad for all of us. И гуру спросил, кто еще со мной летит в самолете. Я сказала, нас 15 учеников. Гуру тогда вернулся в домик и вынес прасад на 15 человек. So, and then I went to the flight and I was like, I didn't dare to tell anybody that I was in Guru's car, I was in Guru's house, I got this beautiful thing. And now I even got prasad. Kailash was in the airplane and all these great disciples. And I got prasad. So I just made something up. I didn't tell anybody. I just said, I was still around and somebody brought prasad from Guru for us. Я с этим просадом как бы пришла в самолет. Я не могла разговаривать и не могла никому сказать, что я была в домике гуру, и что гуру дал мне просад на всех. Для этих учеников, которые уже давно на пути. Вот, и я просто... So you just gave prasad to them? When we sat all in the airplane, like I gave it to everybody to take prasad, but I didn't tell anybody from this experience because for me it was like a dream, you know. How can it be? Я просто раздала им. Life, I think it was very important because for me, I didn't care if anything goes wrong in my life, you know, about money, about friends, about anything. I only knew I want to stay always with Guru, you know, through all my lives, but especially through this life when I am conscious of Guru. So with this golden boat, he helped me very much. И я просто так вот раздала каждому это угощение, прасад. И самое главное, самое большое, что я могла почувствовать, что гуру теперь всегда со мной и будет заботиться обо мне. И что, по крайней мере, в этой жизни я полностью в его руках. Anastasia, did I translate correctly? Yeah, it's good. Thank you. So let me see, we have some questions, if I know. How did your group get together, and what was your first concert and your first performance before Guru, and did Guru say you something about your group and about the name of the group? I was wishing very much to get a name from Guru for the group, and
you cannot ask for a spiritual name. Guru gives if he wants, and he didn't give usually for groups. So we called ourselves Sri Chinmoy Music Group. Я никогда не просила гуру дать имя группе духовное, потому что так же, как мы не просим внешне о том, чтобы гуру дал нам духовные имена, так и группе. И мы назывались вначале Sri Chinmoy's Music Group. Группа музыки Шри Чинмоя, так мы называли себя. But when we had our first bigger concert, we were invited in Germany. They had problems to get the hall if Guru's name is in it. Но когда мы по приглашению приехали в Германию, чтобы дать свой большой концерт первый, у них была проблема в том, что они не смогли бы собрать полный зал, если бы имя Шри Чинмоя было в названии группы. So they just said the group of the name is Fountain Light. И они назвали группу Fountain Light, свет, фонтан света. And they made a poster, and then later we made we recorded cassettes, and that was just our name, Fountain Light. Они сделали афишки и приглашения, и там было просто написано так вот Fountain Light. And at that time we were all non-musicians, and because we felt it's such a blessing from Guru that people like it, all the money when people buy the cassette we want to offer to Guru as a love offering. И среди нас не было ни одного музыканта, и мы чувствовали, что это такое благословение Гуру, что людям нравится наша музыка. Поэтому деньги, которые мы получали при продаже кассет, мы отдавали все love offering на служение Гуру. So when Guru got the love offering from Shika, from a disciple, he said, "Oh, they are giving concerts. So how do they call themselves?" И когда Гуру получил эти деньги от Шики, ну как наша love offering, он сказал: "О, они уже дают концерты, и как они называются?" And then Shika said, "Fountain Light," and Guru just said, "Mountain Silence." И Шика сказала Fountain Light, называются они, Гуру сказал так, нет, Mountain Silence. So she called me, she was in New York, and she told me that Guru changed our name to Mountain Silence, and that was so special, like we were jumping around. Oh, we got a name from Guru. We were so happy. Я тогда была в Нью-Йорке, и Шика подошла и сказала, что Гуру изменил название группы. И мы там все скакали и прыгали и в таком восторге, что Гуру дал имя нашей группе. And then we were once playing in Assisi, where Holy Saint Francis lived, in that same cathedral where when he was alive, there was a cathedral, and we played a concert in that. И однажды мы давали концерт в Ассизи, то место, где жил Франциск Азийский. And it was very well attended, like the church was packed. And the next day in the same church we played, then we accompanied the Holy Mass. И так много людей пришло на концерт, что церковь была совершенно заполнена. И на следующий день мы также давали концерт, и этот концерт был как сопровождал мессу. And after the mass, the monk who was taking care of us, he came and said, "Today a miracle happened." Did you see? And we said, "What miracle?" And he said,
For 25 years, his job is after the mass, when people start. Sorry, let me translate because Yeah. I will forget. И совершенно неожиданно после концерта подошел к нам священник, который вел мессу, и сказал: вы видели, сегодня просто какое-то чудо произошло. Я 25 лет здесь читаю проповеди. And his job for 25 years was to say silencio, silencio, like please be silent after the Holy Mass, because there's these monks and it's a holy place, and they said, look at this, what are we going to do? And they start speaking immediately. И я на протяжении всех 25 лет, буквально на каждой мессе, просил людей: пожалуйста, потише, не разговаривайте, мы находимся в святом месте, здесь вот такие священные изображения и все остальное. Ну, люди, как всегда, показывали там пальцами в разные стороны, указывали, кто там, кто здесь. So for him, this was the miracle, that it was just complete silence after we played. It was like the last song and finished the mass, and people just stayed in silence. Nobody was saying anything. И это было, ну, настоящее чудо. Мы играли, и это была полная тишина в зале. И когда мы закончили последнюю песню, в зале стояла полная тишина некоторое время. So he said we have the right name for the group, Mountain Silence. И он сказал: да, вы получили правильное название Mountain Silence для группы «Горное безмолвие». So let me see if we have... Можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Гунтита, расскажи, пожалуйста, о том случае, когда ты не хотела быть в Винтертуре, но гуру сделал так, что ты стала там счастливой, и вот эта история меня очень вдохновила, мне кажется, всех вдохновит. Он что-то сделал. А кто вопрос задает? Это Акербес. Ага. It's Акербес. She's asking you to tell the story when you didn't want to go to Winterthur to be a leader of the center, and in some way Guru inspired you to be here and to make you happy. Yeah. Guru was in Rome at that time with the Pope and with many disciples, and I was working in my store in another city. Гуру в это время был в Риме с другими учениками, а я работала в магазине в городе. In Zurich? You mean in Zurich you worked? No, in another city. I moved to another city close to Zurich. Because I had my own store there. У меня был тогда магазинчик в другом городе рядом с Цюрихом. And then Adesh, another disciple, came and said, Guntita, you are not going to work here anymore, but you have to go to Winterthur to work in a Madalbau store in Winterthur. И тут пришел один ученик, Адеш, и сказал: Гунтита, ты больше здесь не будешь работать, ты будешь работать в другом магазине Madalbau в Винтертуре. And I said, what? I'm not doing this. Only if Kailash says I have to do it. И я сказала: как? Нет, я ни за что не переберусь туда, только если Кайлаш скажет, тогда я сделаю это. And then his answer was, well, Kailash told me to tell you. И он сказал: но Кайлаш сказал мне, чтобы я сказал тебе. And I just moved half a year before to that little city close to Zurich, to where the shop was. And now they want me to live in that city, work in a city very far, for me far, like 1 hour from Zurich, and go to Zurich center. You know,
I just was heartbroken. И я как раз была в этом небольшом городе, в Винтертуре, примерно за полгода до этого разговора. И я подумала, боже, неужели я уеду из Цюриха в этот город и целый час добираться до Цюриха, и Бог знает, как часто мне удастся бывать на медитации в Цюрихском центре. So I was starting my 2-hour cry to Guru. И так я начала с того, что я плакала 2 часа. And Guru must have heard my cry in Rome. And he asked Shutikna, he said, can you ask Guntita to do something, for him? И гуру, должно быть, услышал мой плач там в Риме. И Шика asked. No, Shutikna. Шуклита. Shutikna, yeah, he asked. Шутикла спросила гуру, can you... Guru asked her. Guru asked her, please tell Guntita, I want to play in the Vatican. She has to organize it. In the church, Гуру сказал ей, можешь ли ты спросить Гундиту, я бы хотел, чтобы она здесь, они дали концерт в Ватикане. Then Shutikna said, Guru, Guntita is not here. Она сказала, Гуру, но Гундита не здесь. Then Guru said, she can do it from Switzerland. И Гуру сказал, она может это сделать и там, прямо в Швейцарии. Then Shutikna said, but maybe Dodula can do it, or, other disciples, Italian disciples can do it. And Guru said, no, I want Guntita to do it. You mean to organize for Guru, the concert for Guru? He was in Rome and he had the evening free, he wanted to play concert in the Vatican. Это Гуру был в Ватикане и хотел, чтобы вот вечером он дал там концерт. И просил, чтобы Гундита это сделала. И Гундита была в Цюрихе, и Гуру сказал, она может это сделать прямо из Цюриха. И тогда эта девочка спросила, может быть, кто-то другой бы здесь на месте это организовал? Гуру сказал, нет, это Гундита должна сделать. So Shutikna called me from Rome, but I was so much crying, I didn't pick up the phone. И Шутикна мне позвонила из Рима, но я так сильно плакала, что я не могла даже ответить ей на телефон. So she called again and again. I didn't know it was her, so after 5 times I took the phone. Она мне звонила снова и снова, и, может быть, я не знала, что это она звонит. И, может быть, где-то на 5-й раз я наконец-то подняла трубку. And she went, is it Guntita? Is this Guntita? Because I went, yes. Она спросила, это Гунтита? Это Гунтита? Я сказала, да. And then she said, why are you so sad? Why are you crying? And I said, oh, because I have to go to this winter tour at the end of the world. И она спросила, Гунтита, почему ты в таком состоянии? Почему ты плачешь? А она сказала, да потому что вот мне сказали, что я должна ехать в винтертур на край земли. And I'm sure Guru wants me to be in Zurich or close to Zurich Center, and I have to please these stupid disciples and what they have in their mind. Я сказала, я знаю, я уверена, что Гуру хочет, чтобы я была в Цюрихе, в Цюрихском центре. Эти глупые ученики, Бог знает, что у них там на уме, хотят, чтобы я уехала. And then Shutika said, now I know why Guru always said to call you, to call Guntita, He must have heard your crying. No, what is the name of the disciple? Sorry.
Шутикна сказала, нет, но гуру хочет, чтобы только ты приехала сюда и организовала ему концерт. Repeat it. Oh, sorry. Anastasia said, you understand maybe wrong. Shutikna told me, now I understand why Guru was always telling her, call Guntita to organize the concert. It was not about the concert, but it was about you. Спасибо, Анастасия. Вот, ну, я извиняюсь, неправильно перевела. И Шутикна сказала, теперь я понимаю, почему гуру захотел, чтобы именно ты приехала. Потому что он хотел, чтобы ты приехала сюда к нему, и чтобы он мог тебя успокоить. Вера, нет, не чтобы она приехала, а что, почему ей позвонить. Позвонить просто. Да. Потому что гуру хотел контакт с ней иметь. Это не было про концерта, а про, чтобы Гунтита могла сказать, что ей на сердце. So then finally Guru asked Shutikna, so did you reach Guntita? And then Shutikna was able, without telling Kailash or any person, she was able to tell, oh Guru, Guntita now has to move to another city, you know, to winter tour, to work in that city, and she's so sad about it. И гуру спросил тогда, ну как тебе удалось связаться с Кунтитой? Она сказала, да, ну вот, и она сказала напрямую гуру, без в обход Кайлаша и остальных, гуру, Гунтита сейчас так грустит и так печально, потому что ей нужно ехать совсем в другой город, жить и работать в интертуре. And then Guru said, tell Guntita she should go to that city and she will be much happier there. She will be much happier there. And tell Guntita she must be happy, she must be happy, she must be happy. И Гуру сказал, нет, передай Кунтите, что она должна поехать в интертур, и она будет там счастлива. И передай ей, что она должна быть счастлива, она должна быть счастлива. And then when Guru saw the Pope in Rome, and afterward, I mean, he wanted to see the Pope, but it didn't happen. That's also another long mountain silence story about it. I don't know if you want to hear that. But then Kailash drove Guru from Rome to Augsburg, which is many, many hours in the car. And they made a stop exactly, Guru asked for a stop, and it was exactly where our city is, winter tour. Анастасия, ты можешь перевести с самого начала? Тут я что-то потеряла. Ну, как-то так было, что Кайлаш ехал гуру из Рима в Аугсбург. Туда. И гуру хотел стоп иметь, и это был город Винтертур, там, где Гунтита работала в Мадалбане. And what about the meeting with Pope? С папой, да, в начале, не помнишь? Это как не произошло, они хотели встретиться, но это как-то не произошло, так они поехали потом в Аугсбург, другое место. Да. Она потом может рассказать про... Да. Гуру хотел встретиться с Папой Римским, но встречи не произошло, и тогда они с Кайлашем поехали в другой город. So then Guru mentioned on that stop place that in this city, Kailash mentioned to Guru that in this city I have a Madalbal store. Кайлаш сказал Гуру, что в этом городе в Интертуре у него есть магазин Мадалбал. And then Guru said, tell her she should find disciples here. Tell you? Yeah, yes? that Kailash should tell me to find disciples in the city.
И гуру сказал, скажи Гунтите, что она должна там в Винтертуре найти учеников. And then when we found first disciple, we gave the picture to Guru. Guru was asking, because he said we should have our own center when we are 20 disciples. 20? 20. Mm. Because it's only like 45 minutes away from big center like Zurich. И когда гуру, мы послали первую фотографию первого ученика, гуру сказал, что вы сможете открыть свой собственный центр, когда вас будет 20. Ну, поскольку Винтертур находится на расстоянии 45 минут езды от Цюриха, то они ездили на медитации в Цюрих. But then I asked Guru, because we already had like a center place, you know, in our flat. And I said that we have it in where we live, we have a small center, and we have an extra evening apart from a meditation evening, apart from Zurich, like Monday. Zurich is Sunday and Wednesday. And Guru said, very good, very good. И тогда я спросила гуру, ну, у нас тут, где мы живем, прямо есть место для медитации. Могли бы мы хотя бы один раз в неделю здесь собираться для медитации, например, в понедельник, в воскресенье, в среду в Цюрихском центре, а в понедельник здесь у нас? И гуру сказал, да, можно. Yeah. And about the Pope, it was that the Pope had a Polish friend from when he was young, a teenager, like a cardinal friend, his closest friend, and a disciple from Poland knew about that cardinal and organized that mountain silence. He was in Rome to meet the Pope. That mountain silence would play in the church of that cardinal. Настя, нужна твоя помощь. Там как-то Best friend был... cardinal Polish. He came to. Yeah, okay, you can repeat, but Let me try. Friend from the Yes, Pope. о Папе Римском. У Папы Римского был, он сам из Польши, и у него был очень близкий друг в Польше, который стал кардиналом. И вот однажды кардинал этот приехал для встречи с Папой Римским в Рим, и what about concert? Okay. And he came to see the Pope in Rome, and that girl from Poland, she organized that we would pick him up at the airport, bring this friend, this cardinal, bring him to his church and perform during the Holy Mass for that cardinal. The disciple from Rome organized this, yes? No, from Poland. Один из учеников из Польши так организовал, чтобы мы, группа, встретили кардинала прямо в аэропорту и привезли его, и дали ему концерт в том месте, в церкви, в которую мы его привезли. Shaivya is the name of the girl who Это девушка-ученица, да, Шавья из Польши, которую украинские ученики все хорошо знают. Она приезжает часто к нам на Чувик в So we Одессу. went to the airport and we put, instead of Transcendental in our bus, Mountain Silence bus, we put Mother Mary. Together with Transcendental? No, in front of the Instead. So we had beautiful shrine, but with Mother Mary. И мы везли кардинала в своей машине, большой автобус, ну, не большой автобус, а бусик. И там поставили фотографию матери Терезы прямо на алтарь, где у нас трансцендентал обычно стоит, но мы фотографию перед трансценденталом поставили. So we picked the cardinal up at the airport. We brought him to his church, and then he conducted a holy mass, and we were the music
with it. Mountain Silence was playing. It was in Poland after he... No, it was in Rome. In because Rome. he was going to meet the Pope. Мгм. Friend, you know, И- his friend, the Pope. Yes. И мы привезли его в ту церковь, в которой он должен был дать мессу. And what about and gave concert? Yes, he gave a holy mass. He's a Mhm. priest, cardinal. He conducted as priest the mass, and we made music during the mass. In Catholic churches, it's always with singing and music. Мгм. И он проводил мессу для людей, и мы сопровождали эту мессу, как это обычно бывает в католических храмах. Месса сопровождается музыкой. So after the mass, he came back into our bus, and we drove him to his place where he lives in Rome. You know, he didn't live in the Vatican. He lived in Rome with other monks. So we drove with our bus, and he was with us in the bus. И после мессы мы его отвезли на своем автобусе в его дом в Риме, где он жил. So then he said he has never heard something like today, this music. And he said, I wish so much that my dear friend the Pope can hear this music. It's like from heaven. He said, like angels. I've never heard anything like this. И кардинал сказал, я никогда не слышал такой музыки. Я бы так хотел, чтобы мой друг, папа, мог услышать эту музыку. Это подобно небесам. I am going to ask him. И я его спрошу об этом. And then he said, but who composed such beautiful music? Do you know that person? Do you know what he played? И он спросил, ну кто же написал эту прекрасную музыку? Вы знаете этого человека? And I said, yes, we actually know the composer. Мы сказали, ну да, мы, конечно, знаем композитора. And he said, do you think it would be possible to invite also the composer to meet the Pope? Because he brought this music down, he wrote it, and then you can perform, and he can also come. И он спросил, а можем ли мы пригласить этого композитора также на этот концерт? Вы будете играть музыку, и он будет присутствовать на встрече с Папой Римским. So we were so delighted, you know, but then he was there for 1 week in Rome to be with the Pope. And he said he's going to ask him, like next Wednesday, which was 3 days later, he will have breakfast with him. And he asks for a private meeting for Mountain Silence and Sri Chinmoy and the Pope. So after on 3 days, like we were there Sunday, and on Wednesday he had breakfast with the Pope. Вот эта встреча происходила в воскресенье, а в среду была запланирована встреча с Папой Римским. И кардинал хотел, чтобы приехал автор музыки, и группа дала бы концерт в присутствии Папы Римским, и присутствовал автор. So Guru was very happy, and he was coming to Rome for like a Tuesday, also with Alo together, and Mountain Silence came to Rome, but unfortunately, when the cardinal asked the Pope, there was the private secretary of the Pope was eating breakfast together, and he didn't want to know about Guru, and it was like red cross. Sri is not allowed, you know, like somehow there was a bad mark, and he didn't say anything bad, but he said,
oh, the Pope has no time today, he's too busy. And the Cardinal again said, but just for 10-15 minutes, you know, it's so beautiful. And the Pope said, I want to hear, you know. And again, this other said, no, but not possible, no time, you see, no time, you know. So finally it was cancelled. И поскольку это планировалась частная встреча, и на ней также должен был присутствовать еще один секретарь папы, и он захотел узнать, кто же такой Ши Чинмой заранее, и увидел, ну, разузнал и сказал, нет, это никак невозможно, эта встреча состояться, это плохой человек. И кардинал сказал, ну это такая прекрасная музыка, и Папа Римский согласился и захотел. Почему нет? А он сказал, нет, это невозможно, никак невозможно. И таким образом эта встреча не состоялась. And after that, Kailash drove Guru to Augsburg. He made the stop. А еще перед этим гуру приехал во вторник. И приехал вместе с мамой Алло. То есть они уже были в Риме. И вот отказали в концерте, встрече. Then Kailash drove to where? To Augsburg, and he made a stop in Winterthur. И тогда гуру... I told before. Ага, и вот именно тогда гуру Кайлаш повел в Аусбург гуру, и по дороге они остановились в Винтертуре, и то, что я уже рассказывала. And what about your happiness in Winterthur? Do you remember? Well, how did Guru made you happy in Winterthur? Я попросила, ну, вспомнить, как же гуру сделал так, что она была счастлива, чувствовала счастье в Винтертуре. Well, I don't know. It was just the most important thing is to do what Guru wants you to do. And I felt it was not from Guru that I had to go away from Zurich, because Guru wants us to be not more than half an hour away from the center. And Winterthur was like 1 hour away, and I didn't want to live in Zurich and work in Winterthur. So by having our own center in Winterthur, I have everything. Like we can meditation here, plus it's like an extra blessing to have a center so close by. And when actually, yeah, okay. Ну, по сути, то, что гуру выразил свое желание, чтобы я была там в Винтертуре, это сыграло главную роль. Потому что я-то думала, что это воля учеников, и что я должна уехать так далеко, и не бывать в Цюрихском центре. Это, собственно, меня больше всего огорчало. And also, before that, later, when once I was not so happy in the store where I had to work, Guru always, he was very strict with me that he wanted me to be happy. And he said, this is the best way for me to make progress. And then, yeah. Гуру довольно-таки часто на самом деле был строг ко мне, и он говорил, ты должна быть счастлива. И это именно через свое счастье ты можешь совершать настоящий прогресс. And I was working in a store. We had 2 stores in Winterthur, but one was a store which didn't go so well, and I was not so happy there. So Guru asked me, in which store would you like to work? So I was happy. So you had 2 stores in Winterthur, yes? We had 2 stores, yes. В Винтертуре было 2 магазина.
Мадалбал. И гуру спросил меня, в каком магазине ты хотела бы работать, где ты чувствуешь себя лучше. So because I started working in the health food store before, as a disciple, I started in Madalbal health food store. At that time, I asked Guru, should I go back to Zurich and work in that health food store again? You know, because I was really happy in the health food store. And Guru's answer was, you don't, I thought you liked the city with my tunnel. And we actually had in winter tour a tunnel through a house full of Guru's birds. And Guru was so happy with that. He really liked his tunnel with his birds. Sorry, where were birds in the tunnel in winter tour? In winter tour, yes, full of Guru's birds, hundreds of Gurus. We painted, we produced with the beamer Guru's birds, and we painted Guru's birds. But how it connects with your working in Zurich in winter tour? Well, because Guru's answer to my asking, can I go back to Zurich? Guru said, oh, I thought you liked the city with my tunnel, which is winter tour. So I realized that Guru's wish is that I am in winter tour and not in Zurich. Yes. И когда Гуру спросил, где бы она хотела работать, Гунтита сказала, я так счастлива была работать в Цюрихе в магазине Мадалбал. Могу ли я вернуться туда обратно? И Гуру сказал, как, разве ты не хочешь жить и работать в том городе, где есть такой туннель? Я видела это, проход через дом, как арка, в котором полностью который разрисован моими птицами. Это тогда Гунтита с учениками сделали такой туннель. So that's how I stayed in winter tour, and I'm very happy and very grateful for Guru to teach me. Вот как я осталась в Винтертуре, и я очень счастлива, очень благодарна Гуру, что он помог мне это. And once when Guru came like as a surprise to Zurich for a few days because the concert in Heidelberg was cancelled. Sorry, repeat, please. Или Настя, can you translate because I was somewhere. Как один раз Гуру приехал в Винтертур как surprise To Zurich. to Zurich. To Zurich. Для Цюриха это был сюрприз. Heidelberg concert was cancelled, so Guru said, okay, I'm coming to Zurich. Концерт в Хайдельберге был отменен, и Гуру сказал, хорошо, я приеду в Цюрих. And in a few days' notice, there was no big hall in Zurich available for functions. В таком отрезке времени несколько дней как бы не могли найти свободного зала для концерта. So I asked in winter tour, and one group cancelled in a very beautiful place, 3 minutes from where we live, where our center is. Я постаралась узнать в Винтертуре, что есть, и оказалось, что как раз один большой прекрасный зал совсем недалеко от центра освободился. Какая-то из групп отменила свой концерт. And Guru liked it very much, and he said, can we have this place again? So for 3 functions, all the 3 functions that Guru offered were here in winter tour. И Гуру так понравилось это место, и он сказал, можем ли мы этот зал арендовать на 3 дня, чтобы каждый день мы могли здесь встречаться с учениками на фанкшн.
Вера, скажи, пожалуйста, Насте, чтобы она выключила звук, мешает Шамарина. Настя. Выключила этот звук, мешает слышать. Сергей, можешь ты выключить микрофончик, там какой-то мешает? Дело в том, что от меня тоже может шум идти, потому что у нас работа тут идет. Все выключили микрофон, кто не спрашивает? Периодически выключаю, но шум именно от Веры идет. От меня идет, да. Это происходит там в помещении рядом. Да, у нас тут работа сейчас идет уже. Подготовка. В воскресенье будет заплыв через Цюрихское озеро, а у меня компьютер стоит прямо в зале, где кухня. Вот. Есть ли вопросы еще? Задавайте, пожалуйста. Если кто-то писал, а я не прочитала, произнесите вслух, пожалуйста. So, would you like to tell something more? Maybe some story you prepared? There's so many stories. I don't know. With mountain silence, there is many stories, like how we were with the Pope, or then there is funny stories like driving me on the highway with a moped. Or maybe when we performed in New York for Guru with Mountain Silence. And we played 3 songs, as always, and we liked the songs very much. But after some other people performed, Guru asked me to his chair. He called me and talked to me. And he said, Guntita, not even one of the 3 songs that we performed were devotional. And he said, please, please, in future when you perform for me, always choose devotional songs. Sorry, Guntita, you told 2 devotional songs, not 3. Oh, what? We performed 3 songs. Yes, this I understood. Guru scolded me. Guntita, not even one of the 3 songs was devotional. Not even one. Verstehe das Musik jetzt? Можно вопросик? Sorry, I just switch off my microphone and I'm translating. Я сейчас переведу. Гуру Гундита рассказывает историю о том, как они выступали в Нью-Йорке перед Гуру. И они спели 3 песни. И потом Гуру подозвал Гундиту через некоторое время, во время другого выступления, и начал ее ругать. И он сказал, ты знаешь, ни одна из 3 песен не была песней преданности, по-настоящему преданной песней. Теперь я хочу, чтобы на наших встречах вы пели 2 песни, но по-настоящему песни преданности. I told about two devotional songs. Yes. And then he said, when you give concerts and you play with devotion, then the people will receive. And Guru said they will receive something from me, I mean from Guru, and from our souls. So he said that's the only and most important thing to play devotional. The songs don't have to be slow or fast, but the devotion is the most important thing. И Гуру сказал, пожалуйста, когда вы даете концерт перед публикой,
Ваше выступление должно быть очень преданным, с большим чувством преданности. Это имеет первостепенное значение. И тогда я смогу дать что-то людям только через преданные песни. Они не обязательно должны быть медленными или быстрыми, но преданность должна быть в первую очередь. So a few days later at celebration, Guru told Guntita, I'm giving your group another chance. Tomorrow morning at 11, you can perform for me in front of his... И через несколько дней во время celebrations Гуру сказал: Гундита, теперь вот твоя группа будет иметь еще один шанс. Завтра утром вы должны выступить и спеть two songs. Once more, he said. He didn't say Да. how many songs. Вы снова можете выступить. And also, when he scolded me and he said about choosing good songs to perform in front of him, he said, why don't you play Christ songs? They are always devotional. Когда Гуру ругал меня еще тогда, вот он сказал: вы должны выбрать по-настоящему выбирать по-настоящему преданные песни. Почему бы не петь песни о Христе? Они все очень преданные. So that morning we were practicing, and we prepared 7 songs just in case Guru wants more than one. And we chose like Christ songs and only songs which we knew the translation that are very devotional. И на следующее утро мы репетировали, и мы выбрали 7 песен. И песни о Христе, переводы которых мы знали, и которые мы могли спеть с большим чувством преданности. And then we said just no audience, just Guru, and we performed just for Guru at the Aspiration Ground in front of his. At that time, it was not yet the temple, it was just a small little house. И мы решили, что мы будем петь не для аудитории, не для Aspiration Ground, а только для Гуру. В то время еще не было храма на Aspiration Ground, просто был теннисный корт. And then we played one song and another song and another song, and Guru meditated, and he said, one more, and exactly up to 7, and then Guru bowed. И мы спели одну песню, Гуру медитировал, потом еще одну песню, Гуру продолжал медитировать, и он говорил one more, еще одну песню. И так мы спели все 7 песен, пока Гуру не поклонился. And then later on in his house, Guru told that we performed for him, and Guru said, like, I was very moved. И потом позже у себя в домике Гуру сказал: я был очень тронут. Хорошо. I remember one girl from our group, Ragini, I don't know, we had 2 cello players. One girl, she felt we did too many concerts for her to attend. It was like every weekend we had concerts. So she was writing Guru and asking if we can sometimes not come on a tour, instead of coming on all the tours. И одна ученица, которая играла на виолончели, у нас было 2 виолончелистки в группе, мы давали концерты 2 раза, вернее, каждые выходные, и для нее это было слишком много. И тогда она написала Гуру и спросила, могу ли я не всегда участвовать в концертах.
So then for me, this was, I didn't know about it. For me, it was very special because Guru, it was in Guru's house. He asked me, he called me and he said, Guntita, do you mind if from time to time Ragini is not coming on your concert tours? And he said, but I'm so grateful to you. You spread my light. And he said, and I give you full freedom to choose any other musician or singer. And he really wanted us to continue as much as possible with concerts. И Гуру пригласил тогда меня в свой домик, и он сказал, я не знала об этой просьбе от Рагини, и Гуру спросил, Гунтита, ты не будешь возражать, если Рагини время от времени не будет принимать участие в ваших концертах? Но я очень-очень благодарен, что вы распространяете мой свет таким образом, и ты можешь быть совершенно свободна в том, чтобы выбирать других музыкантов. So, maybe we can finish. We have one more question I heard from somebody. Вопрос еще кто там хотел задать? Включайте микрофончик. Я хотела спросить, что означает духовное имя Guntita? What is the meaning of your name, spiritual name? Encompassed is like Guru has in hyphen, encompassed. But I also didn't understand the meaning. Encompassed. Encompassed. Что это значит? Настя, можешь перевести? Encompassed. So I went. So I went to the bibliothèque to find out what it means, and it means like surrounded by or hold it. So like firmly hold it. So and Guru wrote encompass, and then by the infinite compassion light of the Supreme, to please him in his own way. And after, Stop. So, encompassed. Гуру дал пояснение. Encompassed, одно слово. И Гунтита не знала тоже, как значение этого слова. Она пошла в библиотеку и нашла. И это означает, что окруженный, который как бы удерживается в поле защиты, что ли. Так я правильно поняла, да, Настя? Ага. И как compassion light of supreme. Да, и свет сострадания Всевышнего, Гуру так еще расшифровал имя это, свет сострадания от Всевышнего. And 1 week after I got my name, Guru was calling in Madalbal. And he blessed all the workers, and when he came to me, he said, do you really want to please me in my own way? И еще значение имени тоже, чтобы радовать Всевышнего так, как он того желает. И вот через неделю после того, как Гуру дал духовное имя, он звонил в магазин, в Мадалбал и приглашал всех работников поговорить с ним. И когда я подошла, он спросил меня, ты действительно собираешься радовать меня так, как я того желаю? And I said, yes, Guru. and then Guru said, Guru gave 10 concerts in Germany, and then he said, then stay in Madalbal and work for me and come only to Cologne Center, to Cologne concert, which was on Sunday. И Гуру тогда был в Германии, он давал 10 концертов, и он сказал, и Гундита сказала, да, Гуру, конечно, я буду радовать. Вот. И Гуру сказал, тогда оставайся в Мадалбале и работай для меня. И только на один концерт ты сможешь поехать в Коломне.
So now we have to finish our meeting, and also we will have a short meditation to offer Guru his blessings today for us, and then everybody will show himself how we have now 28, but actually maybe more, because sometimes people participated together in one group. Вот мы на этом заканчиваем встречу нашу, и сейчас будет короткая медитация, а потом, пожалуйста, включайте камеры, чтобы мы могли увидеть друг друга. Guntita, please. Огромное спасибо всем участникам встречи. Анастасия, тебе тоже за твою поддержку и предоставленную возможность. Guntita, thank you so much for this meeting. Really. И все можете включить микрофон и тоже сказать, что вы чувствуете, выразить свою благодарность. Thank you very much. For me, it's very special one Rainbow Shore disciples, because Guru connected us in many ways through mountainside. Guntita, I think you can meet with us not only once, maybe more time. I think you can tell us many stories. Там будете, да? Судья главный я там. Правда? О, ага, поэтому... да, хоть немножко да пробегу. Да. So we will try to find another opportunity to meet with you, okay? And to hear more stories about Guru. They're really very inspiring. Ирочка, переведи, пожалуйста. Guntita, в твоих глазах очень заметно отражается сознание Гуру. И огромная благодарность, что ты подарила нам эту встречу. So this is gratitude for you. And Ola says that in your eyes, Guru's presence is very, can be felt very strongly. And they are all grateful for this opportunity to meet. Людмила из Калининграда. Людмила from Kaliningrad. So thank you everybody, and goodbye for next meetings. Bye bye. Thank you for this opportunity.